Domine sua mente e nunca mais sentir-se esgotado. Estoicismo. Imagine a sensação de estar sobrecarregado, como se uma pressão invisível estivesse apertando seus ombros. O estoicismo oferece um refúgio, uma maneira de transformar essa exaustão em clareza. Não são as coisas que nos perturbam, mas a nossa opinião sobre elas, diz Epicteto. Este princípio fundamenta a ideia de que sua mentalidade influencia diretamente como você lida com os desafios diários. Considere uma manhã comum em que você se recolhe rapidamente para se preparar para o trabalho. O despertador toca e instantaneamente você se sente preso na corrida contra o tempo. Cada notificação no telefone, cada tarefa pendente parece criar um peso maior. Aqui, a filosofia estoica se revela útil. Em vez de deixar que esse turbilhão de preocupações tome conta de você, lembre-se da sabedoria de Epicteto. Pergunte-se: como estou permitindo que isso me afete? E o que realmente está sob meu controle agora? Às vezes, ao olhar para a lista de afazeres interminável, você pode sentir um nó no estômago. Este é o seu sinal para respirar fundo e redefinir sua percepção. Imagine agora dar um passo para trás. Em vez de se concentrar nos desafios, você escolhe focar no que pode conquistar, um passo de cada vez. Isso não significa ignorar suas responsabilidades, mas sim abordá-las com uma mente clara e um coração tranquilo. Quando você se depara com um colega de trabalho impaciente ou um cliente exigente, como você reage? Você se sente drenado ou encontra energia na compreensão de que a perspectiva deles não é sua? A dualidade de sua interpretação influencia sua paz interior. Neste momento, você pode optar por ver a situação como um teste de sua resiliência. É assim que você começa a dominar sua mente. Ao se perguntar: estou realmente no controle de como reajo a isso? E como posso mudar minha perspectiva para uma mais positiva? Você começa a transformar suas percepções e, consequentemente, sua energia. A chave é aceitar o que não pode mudar e focar em sua resposta. Cada vez que você faz isso, ganha um pouco mais de controle sobre sua vida. Agora, imagina aplicar este exercício não apenas hoje, mas continuamente. O que aconteceria se você escolhesse uma resposta mais calma a cada pequeno estresse diário? E se você se permitisse transformar a exaustão em empoderamento? Isso não serve apenas para aliviar o cansaço, mas para preparar sua mente para desafios maiores. Nos próximos 24 horas, experimente fazer uma pausa antes de responder a qualquer situação estressante. Observe como isso muda sua dinâmica interna. Renove sua mentalidade e observe como essa mudança ressoa em seu dia a dia. E lembre-se, isso é apenas o início. No próximo encontro, vamos explorar como o estoicismo pode guiá-lo em momentos ainda mais desafiadores. Antes de colocar essa valiosa lição estoica em prática, preciso te dar um aviso importante. Muitos inscritos relataram que o YouTube os desinscreveu sem aviso. Verifique o botão vermelho abaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum ensinamento estoico futuro. E já que você está aqui, deixe seu like. Isso ajuda muito com o algoritmo. Diga nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A vida é como um rio que flui, às vezes calmo, outras vezes repleto de correntezas. Agora imagine-se na beira desse rio, observando a água escorregadia que passa. Você pode se sentir atraído pelo tumulto,
ou pode escolher com calma como navegar pelas suas águas. E é aqui que o estoicismo nos oferece uma percepção transformadora. Nossa paz interior não depende do que acontece ao nosso redor, mas de como nós escolhemos responder. Considere uma situação desafiadora, talvez uma reunião no trabalho, que lhe causa ansiedade. O coração acelera, a respiração fica irregular. O que você faz nesse momento? Você pode permitir que a pressão o domine ou pode decidir respirar fundo e ancorar sua mente. O que está sob meu controle? Você pergunta. E enquanto a resposta surge, percebe que sua reação é sempre uma escolha. Imagine que, por um instante, você muda seu foco do resultado da reunião, uma aprovação ou desaprovação, para o seu esforço real e honesto. Isso é o que os estoicos chamam de aceitar o que não podemos mudar. Eles reconhecem que, muitas vezes, nossa expectativa do resultado é mais estressante do que a própria situação. Agora, pense na última vez que se sentiu frustrado com alguém, um colega que interrompe ou uma crítica que parece injusta. Sua primeira reação pode ter sido a defensiva, talvez um desejo de se afastar ou de entrar em conflito. Mas a sabedoria estoica sugere um novo caminho. Em vez de se deixar levar pela raiva, que tal tentar entender a perspectiva do outro? Afinal, como Sêneca dizia, a raiva é uma mudança tempestuosa da mente. Quando você pausa e reflete, suas emoções se acalmam e você se abre para o diálogo e a colaboração. Quando você se encontra em momentos como este, faça a si mesmo estas perguntas. O que realmente importa aqui? E como eu posso ver isso de uma maneira diferente? Ao responder, você começa a rearranjar as peças do seu mundo interno. Em vez de ser o espectador desamparado, você se transforma no comandante do seu barco. Agora, imagine aplicar essa nova perspectiva não apenas uma vez, mas ao longo do seu dia. O que aconteceria se você escolhesse essa resposta consciente frente a pequenos estresses diários? O trânsito, um atraso, uma mensagem que lhe incomoda. Cada uma dessas situações é uma oportunidade, uma chance para praticar o estoicismo e fortalecer sua resiliência. Nos próximos dias, experimente um exercício simples. Ao enfrentar algo estressante, pare e respire. Reconheça o que está fora do seu controle e concentre-se em como você pode responder de maneira construtiva. Isso pode mudar não apenas seu dia, mas toda a sua vida. Lembre-se sempre de que, embora não possamos controlar as ondas do rio, podemos decidir como navegar por elas. Você está pronto para essa jornada? Como você verá seus desafios a partir de agora? Imagine que você acaba de decidir aplicar essa nova perspectiva no dia a dia. O sol brilha e você começa a notar cada pequeno detalhe ao seu redor. As cores, os sons, as interações. Cada momento se torna uma nova oportunidade para praticar o que aprendeu. Você percebe que a vida é cheia de escolhas, e cada escolha pode ser uma chance de agir com sabedoria. Pense em alguma situação rotineira que normalmente te deixaria estressado. Pode ser o trânsito na estrada ou uma conversa difícil com um amigo. Agora, ao invés de se deixar levar pela frustração, tente parar e respirar fundo. Pergunte-se, o que posso aprender com isso? Essa simples mudança de foco pode ajudar sua mente a encontrar uma nova clareza. Quando você está preso no trânsito, por exemplo, em vez de praguejar contra todos os carros à sua frente, veja isso como um momento para refletir. Use esse tempo para ouvir um podcast inspirador ou sua música favorita. Essa é uma forma de transformar um momento negativo
em algo produtivo. Você não está mais à mercê da situação. Está no controle da sua reação. As interações humanas também são uma oportunidade perfeita para treinar sua mente. Imagine que você tem um encontro difícil com um colega de trabalho que não está contente com o seu desempenho. A ansiedade pode surgir, mas lembre-se, você tem a capacidade de escolher como reagir. Tente escutar o ponto de vista da outra pessoa. Compreender a perspectiva deles pode não apenas acalmar suas emoções, mas também abrir espaço para um diálogo mais construtivo. Isso é o que os estoicos nos ensinam, o poder de transformar conflitos em colaboração. E quando se depara com críticas, em vez de se fechar, talvez você poderia ver isso como uma chance de crescer. Pergunte a si mesmo: essa crítica é justa? O que posso aprender dela? Ao adotar essa mentalidade, você se torna mais resiliente e menos afetado por opiniões externas. Isso não significa que você deve aceitar tudo passivamente, mas sim que tem a escolha de apreciar o feedback que pode realmente te ajudar. Agora, vá além. Ao final do dia, tire um tempo para refletir sobre as situações que ocorreram. O que você fez bem? Onde você poderia ter reagido de forma diferente? Essa prática não apenas ajuda a entender suas emoções, mas também é uma forma de autoaperfeiçoamento. Com o tempo, você se tornará mais consciente das suas respostas automáticas e poderá moldá-las de acordo com a sabedoria estoica. Lembre-se, cada dia é uma nova chance para praticar. Não importa quantas vezes você se sentir sobrecarregado ou estressado. O estoicismo ensina que é aceitável sentir essas emoções, mas o verdadeiro poder está em como você decide respondê-las. Nos próximos capítulos, vamos explorar mais uma variedade de situações e como aplicar essa filosofia da vida cotidiana. Há muito a descobrir e muitas ferramentas a serem utilizadas para que você possa dominar sua mente e, assim, sua vida. Você está pronto para continuar essa jornada? O próximo passo está diante de você e a aventura está apenas começando. As you continue on this journey of applying Stoicism in your daily life, let's delve into how we can strengthen our emotional resilience further. Life is not just about overcoming challenges. It is also about finding joy amidst difficulties. Remember, every encounter, every emotion, is a chance to grow and learn. Consider the mornings as a fresh canvas. You wake up and have the power to choose your mindset. That initial moment when you open your eyes sets the tone for your day. Instead of letting anxiety creep in, take a moment to breathe deeply. Feel your feet on the ground. Embrace gratitude for a new day ahead. Ask yourself, what intentions do I want to set today? This simple practice can change everything. Now, think back to a moment when you faced a tough interaction. Maybe it was a disagreement with a friend or a stressful conversation at work. It's easy to react impulsively, letting feelings of frustration take control. But what if instead you practiced pausing? Just breathe. Recognize that the situation is not a reflection of you, but a part of the complex dance of life. By stepping back, you create space for a clearer perspective. When someone criticizes you, it can sting. It's natural to feel defensive. You might want to counterattack or withdraw, but with Stoic wisdom, try viewing it as feedback rather than an attack. Ask yourself, is there truth in this? What can I learn from this? Shift your focus from the uncomfortable emotion to the lesson it holds.
This shift not only eases that sting, but also empowers you to grow. Throughout your day, celebrate small victories. Did you handle a stressful situation with grace? Did you choose understanding over anger? Acknowledge it. To brush aside these moments, but every small win reinforces your progress. Maybe you had a peaceful commute instead of getting frustrated. Each time you choose calmness, you're strengthening your stoic muscle. Let's talk about expectations. Often, we build scenarios in our minds, expecting them to unfold in a certain way. When they don't, disappointment kicks in. Unfortunately, that disappointment can create a spiral of negative emotions. Instead, practice accepting that life is unpredictable. Understand that outcomes are often out of our control. By letting go of specific expectations, you free yourself from unnecessary stress. Remember, flexibility in thinking can be a great strength. As the day winds down, take a moment for reflection. Sit somewhere comfortable, close your eyes, and think back on your day. What went well? What challenged you? How did you respond? This isn't about criticism, but rather about understanding yourself better. Learning from both your successes and your setbacks brings clarity to your experiences. As you embrace these practices, remember, every day is an opportunity. Like the river we talked about earlier, the flow of life can be turbulent, but you have the paddle. You can choose how to navigate those waters, how to respond, no matter how strong the current. As we continue this exploration of Stoicism, we will uncover more tools and stories. Each chapter will build on what you've learned. Together, we'll navigate the complexities of life, one choice at a time. Are you ready to keep moving forward? The path is waiting for you, and there's so much more to discover. As you embark further on this journey with Stoicism, let's take a closer look at the power of perspective. Life is full of moments that can throw us off balance. It can feel overwhelming at times, but remember, you always have a choice in how you react. Picture this: you're in a crowded space, and suddenly, things take a turn. Someone cuts you off in line, or a friend makes an offhand comment that rubs you the wrong way. Your initial instinct might be to react in frustration or even anger. But what if, instead of reacting, you took a moment to pause? Take a deep breath. Remind yourself that their actions are not about you. Their own struggles may be influencing their behavior. Now, shift your focus to what you can control. You can control how you interpret their actions. Instead of viewing the situation as a personal attack, you see it as an opportunity to practice patience and understanding. This is the essence of Stoicism, reframing your thoughts to maintain your inner peace. Let's think about challenges in your daily routine. Maybe your ride to work gets delayed, and you feel the stress creeping in. Rather than getting upset, ask yourself, what good can come from this? Use the time to listen to an interesting podcast, read a few pages of a book, or simply enjoy the quiet. This shift in perspective can help you turn a frustrating situation into a moment of growth and clarity. When you encounter a tough day, remember to take a step back. Life is full of ups and downs. The key is not to let those difficulties drown you. Think of yourself as a ship sailing on a vast ocean. The waves may be rough, but you are the captain. You get to navigate through the storm. By focusing on your ability to steer, you embrace the freedom that comes with Stoicism. Consider how you engage with others, too.
Perhaps a coworker is having a rough day and snaps at you. It's easy to feel hurt or defensive in that moment. Instead, practice empathy. Ask yourself, what might they be going through? This can help soften your response. Instead of escalating tensions, you could offer understanding and support. By choosing compassion, you nurture healthier interactions. Throughout your day, make it a point to check in with yourself. How are you feeling in different moments? Are you holding on to negativity? If so, acknowledge it, but don't let it define you. Say to yourself, I recognize this feeling, but it does not control me. This recognition can create a space for better choices. Give yourself permission to let go. At the end of your day, reflect once more. What are 3 things you learned today? What will you carry forward? Each lesson is a stepping stone towards greater resilience. By documenting these insights, you build a stronger foundation for the future. As we dive deeper into Stoic principles, remember that every situation offers a chance to practice. Each day is an opportunity to reshape your mind, navigate your waters, and enrich your journey. The tools you acquire will help you grow stronger. And as we continue together, know that every step you take is part of a larger adventure. Are you ready to navigate even more currents on this path of discovery? Your next chapter awaits, filled with fresh insights and lessons. As the days turned into weeks, Sarah found herself navigating life with a newfound perspective. The principles of Stoicism had woven themselves into her daily routine. Mornings began with moments of gratitude, and challenges were viewed through a lens of learning. One afternoon, however, Sarah faced a significant test. She had a meeting scheduled with her manager, who was notorious for his harsh critiques. Anxiety bubbled up inside her as she prepared her materials. What if he dismissed her ideas? What if he unleashed his frustrations on her again? Taking a deep breath, she remembered the teachings of Epicteto. She shifted her focus. Instead of worrying about his possible reactions, she concentrated on her efforts and the knowledge she had brought to the table. She reminded herself, what is under my control is my preparation and my perspective. The meeting room was tense as she entered. Her manager, Jack, leaned back in his chair, arms crossed, the usual frown etched on his face. As she presented her ideas, his comments were sharp, critical. At first, Sarah felt the sting of his words. Instead of retreating inside herself, she paused. She remembered the earlier advice she had embraced. Breathe, respond thoughtfully. Jack, I appreciate your feedback, she said, her voice steady. Can you point out specific areas where you think I can improve? There was a moment of silence. Sarah could see the surprise flicker across his face. Instead of a defensive posture, she opened the door for dialogue. They discussed her work in depth, and slowly, Jack began to express not just criticisms, but insights. Sarah left the meeting feeling lighter. What could have been a clash turned into an opportunity for constructive growth. Later that week, she encountered another challenge. A friend she had confided in suddenly seemed distant. Their conversations had grown sparse, and Sarah felt concerned. Old habits urged her to retreat and carry that worry alone, but instead, she turned to the Stoic principles once more. She called her friend. Hey, I've noticed you seem a bit off lately. Is everything okay?
Her friend opened up about a rough patch they were going through. The difficult times they faced were not about Sarah, but life's burdens. By choosing empathy over fear, Sarah not only offered support, but deepened their friendship. They spoke openly, a weight lifting from both their hearts. As the sun set on that week, Sarah reflected on her growth. She had tackled anxiety at work and understood the power of perspective in her relationships. Each situation had challenged her, but each time she had chosen to respond with intention. She realized that Stoicism wasn't about suppressing feelings. It was about managing how they affected her choices. The final test came during a family gathering. Tensions often flared over dinner discussions. Old grievances resurfaced easily. This time, Sarah approached the event with her newfound mindset. When topics turned heated, rather than joining the fray, she listened. A heated comment from her brother set off a round of arguments. Memories of past disputes surged, but Sarah took a deep breath. Instead of reacting, she interjected calmly. "Let's take a moment. We all have different experiences that shape our views. How about we share our thoughts without interrupting?" Remarkably, the mood shifted. Everyone paused, reflecting on her suggestion. Instead of chaos, they entered a constructive space where everyone felt heard. The dinner ended on a high note, filled with laughter and understanding rather than conflict. As she returned home, Sarah felt a sense of peace wrap around her like a warm blanket. She had journeyed through moments of doubt, frustration, and fear, but she emerged stronger. The practice of Stoicism had not only given her tools to handle life's hurdles, but also painted her world with richer connections. With every challenge met, Sarah solidified her understanding that life, like the river, would flow with its twists and turns. Yet, she was the captain of her boat. With steady hands and a clear mind, she could navigate through the tides. As she climbed into bed that night, she smiled. Tomorrow would bring its own challenges, but it would also be filled with opportunities to grow. The journey was just beginning. Do you want to keep advancing on the path to serenity? Subscribe now to the channel to receive the next Stoic reflections firsthand. Click like if this content helped you grow. In the comments, share the biggest insight you took away. Your experience may inspire other seekers. And don't hoard wisdom. Send this video to at least 3 friends who need inner balance.